La lluvia cae sin descanso sobre el pequeño pueblo de Valdemora. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde las calles de piedra permanecen vacías al salir la noche y las ventanas se cerraban antes de que el reloj marcara las 9. Los ancianos del pueblo repetían siempre la misma advertencia. Nunca entras en la casa de la colina. Ali nadie sale siendo el mismo. Mateo, un joven fotógrafo apasionado por los lugares abandonados, nunca creyó en historias de fantasmas. Había recorrido hospitales, iglesias y castillos en ruinas buscando imágenes misteriosas para su canal de internet. Cuando escuchó hablar de aquella casa, sintió que era la oportunidad perfecta para conseguir el mejor reportaje de su vida. Una tarde gris, cargó su cámara, una linterna y una mochila con provisions. Subió por el viejo camino cubierto de maleza hasta llegar frente a la enorme mansión. Las paredes estaban cubiertas de hidra. Las ventanas, rotas hacia décadas, parecían ojos oscuros observándolo. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar. Mateo respiró hondo y cruzó el umbral. Un frío intenso recorrió su espalda. Dentro reinaba un silencio absoluto. Solo el sonido de sus pasos rompía la calma. Mientras fotografiaba los pasillos, comenzó a escuchar un susurro. Al principio creyó que era el viento. Pero entonces distinguió claramente una voz. No mires atrás. Se giró rápidamente. No había nadie. Continuó avanzando intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación. En el salón principal encontró un enorme espejo cubierto de polvo. Cuando limpió parte del cristal, vio su reflejo. Pero algo no estaba bien. Su reflejo sonreía. Él no. Retrocedió sobresaltado. Parpadeó. El reflejo volvió a imitar exactamente cada uno de sus movimientos. Mateo decidió abandonar la casa. Sin embargo, la puerta por donde había entrado ya no estaba. En su lugar solo había una puerta antigua. Comenzó a correr desesperadamente por los pasillos. Cada habitación era distinta a la anterior. Algunas estaban completamente vacías, otras tenían muebles cubiertos por sábanas blancas. En una habitación encontró decenas de fotografías antiguas. Al observarlas sintió que el corazón se detenía. Todas mostraban personas diferentes, pero en el fondo de cada fotografía aparecía la misma figura. Una mujer vestida completamente de negro. Su rostro nunca podía verse. Como si siempre estuviera oculto por la oscuridad. De pronto escuchó pasos, lentos, pesados, cada vez más cerca. Apagó la linterna y permaneció inmóvil. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Silencio. Pasaron varios segundos. Entonces la puerta comenzó a abrirse lentamente. Mateo levantó la cámara para iluminar con el flash. La habitación quedó blanca durante un instante. No había nadie. Pero al revisar la fotografía, si había alguien, una mujer alta, con el rostro cubierto por un velo negro, estaba justo frente a él. Solo aparecía en la fotografía, no en la realidad. El miedo comenzó a dominarlo. Corrió sin mirar atrás. Mientras avanzaba escuchaba decenas de voces susurrando su nombre. Mateo, Mateo, quédate con nosotros. Las paredes parecían respirar. Las sombras se movían. Los cuadros cambiaban de lugar. Cada reloj marcaba una hora diferente. Finalmente encontró unas escaleras que descendían hacia un sótano. Desde allí provenía una tenue luz. Pensó que quizá encontraría otra salida. Al bajar descubrió una enorme habitación llena de velas apagadas. En el centro había una silla. Y sobre ella, su propia mochila. Era imposible. Él todavía la llevaba puesta. Miró sus hombros. La mochila ya no estaba. Escuchó una respiración detrás de él. Se giró lentamente. La mujer del velo negro estaba allí. Esta vez sí. No era un reflejo. No era una fotografía. Era real. La figura levantó lentamente la cabeza. Bajo el velo no había rostro. Solo un vacío oscuro. Mateo quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La mujer extendió una mano. Cuando sus dedos tocaron el hombro del joven, todo desapareció. Despertó al amanecer, tumbado frente a la entrada de la mansión. Su cámara seguía allí. Pensó que todo había sido una pesadilla.
Regreso al pueblo. Esa misma noche reviso las fotografías. En todas aparecía la mujer del velo. Incluso en la primera imagen. La que había tomado antes de entrar en la casa. Ella ya estaba esperándolo desde la ventana. Mateo borró todas las fotografías. Eso creo. Al día siguiente, las imágenes volvieron a aparecer. Cada noche surgía una fotografía nueva. Siempre más cerca, siempre observándolo, hasta que una madrugada apareció la última. En ella solo podía verse una habitación oscura. Y una silla vacía. Debajo había una frase escrita con letras antiguas. Ahora es tu turno de esperar al siguiente visitante. Desde aquel día, Mateo desapareció sin dejar rastro. Los habitantes de Valdemora continúan evitando la casa de la colina. Pero algunos viajeros aseguran que, cuando se la noche, una luz se enciende en una de sus ventanas. Y detrás del cristal puede verse un hombre sosteniendo una cámara, esperando pacientemente a quien se atreva a cruzar la puerta.